Dilee fam, this is Dilee Sharanveera and welcome to my YouTube channel. ඔන්න ඉතින් අද අපි කිසිම nail art tool එකක් use කරන්නේ නැතුව toothpick එකක් විතරක් පාවිච්චි කරලා nail art එකක් දාගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකට කැමති color combination එකක් match වෙන විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තෝරගන්න මේ color එක. ඉතින් අපි මේ cute teddy bear nail art එකක් තමයි දාන්න යන්නේ. ඒ නිසා මුලින්ම toothpick එකක් අරගෙන මේ විදිහට මම teddy bear කෙනෙක්ගේ මූණ ඇඳ ගන්නවා. දැන් අපි තව toothpick එකක් අරගෙන black color එකෙන් teddy ගේ ඇස් දෙක මේ විදිහට තියා ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ nail art එකේ final look එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේක අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. ගොඩක් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් cute simple nail art එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ try කරලා comment section එකෙන් මට comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා මගේ Dilee fam එකට එකතු වෙන්න කියලා මම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. එහෙමනම් අපි තවත් දවසක මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. So guys, don't forget to subscribe my YouTube channel. Have a nice day.